Ylva, the floor is yours. Oh, yeah. Thank you very much. And it's great to be in Greece and in Athens again and to be able to speak in front of such a distinguished audience. So I'm very happy to see you all. And can I start by saying for this journey that we have been doing together, I took office the 1st of December in 2019. And I can see how the development in Greece has been since then. It's a remarkable development, significant steps. The first year when I was in office, we started with 40,000 people on unacceptable conditions on the islands. A few months later, we had a pandemic hurting. Then we had Erdogan saying he will open the borders. A few months later, we had a fire in Moria. There was a lot of crisis. And this, I think, is impressive. The journey that Greece has been doing when it comes to managing migration properly. Does this mean that we are without challenges? No. Of course, we still have a lot of challenges. But what it proves is that when we work together, we can manage a lot. And this is also what we've seen on the European level. That where we started when I took office, there was a situation where migration was seen as a toxic topic, with a blocked situation, impossible to find workable solutions together. And now, only a few weeks ago, we managed to get the whole pact politically agreed, and that was also a long journey, and Marguerite has told a little bit about this journey. And that also shows that not all problems are solved. We will still have challenges, but it shows that when we work together, it's amazing how much we can achieve and how big challenges we actually can manage. And a little bit, I think we are going from chaos to order. Yeah? And this is also the threat of migration is when it's chaos, where we are not in control, where we don't know who is entering or why, or when there are chaotic circumstances. But the truth is also that without migration we will starve. Because we need also migration, but we need it in an orderly way. And this is the journey that we have to do together. I will come back to that later. But I think this is what you have proved here in Greece, and of course you have more challenges to tackle. This is what we have proved on the European level, and of course, again, a lot of more things need to be done, but it's amazing also what we can do when we actually work together. Okay. You took me by surprise because you were very short. Νομίζω ότι πολύ επιγραμματικά, αν έλεγα δύο πράγματα για τη σημερινή μας εκδήλωση, είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι αποστολή μας είναι να διασώσουμε την ευρωπαϊκή ιδέα από την τοξικότητα και την διχαστικότητα η οποία περιλαμβάνει τη μετανάστευση, σίγουρα σε μεγάλο μέρος της σημερινής Ευρώπης. Και νομίζω ότι η ελληνική μεταναστευτική πολιτική, με όλες τις ελλείψεις, με όλα τα προβλήματα, με όλες τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, μπορεί και δίνει αυτή την ισορροπία, όπως περιέγραψε και ο Πρωθυπουργός, που χρειαζόμαστε μεταξύ της καταπολέμησης από τη μια του παράνομου, αλλά της ενθάρρυνσης από την άλλη νόμιμων εναλλακτικών λελογισμένης μετανάστευσης, όπως χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία και σίγουρα η ελληνική. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι κραυγές και αφέλειες. Χρειαζόμαστε λύσεις και θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Έλληνες πολίτες κατεξοχήν απαιτούν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Και η λύση που πρέπει να είναι ευρωπαϊκή για να είναι αποτελεσματική, γιατί μας αφορά όλους το ζήτημα και αυτά που συμβαίνουν εδώ δεν μένουν εδώ. Συχνά, όπως αναφέρθηκε ήδη και περιγράφηκε, πηγαίνουν στην Βόρεια Ευρώπη ως δευτερογενείς ροές και αυτά που συμβαίνουν εδώ δεν συμβαίνουν για το εδώ αλλά για το εκεί. Οι λύσεις οι οποίες πρέπει να είναι ευρωπαϊκές θα πρέπει να στηρίζονται αφενός στις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά αφετέρου και σε μια στοχευμένη συμπαγή πολιτική φύλαξης συνόρων και εξωτερικής διάστασης, σε συνεργασία
με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης για να έχουμε πραγματικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία αποδεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και είναι ένα παράδειγμα αυτό, το αποδείξαμε και με την υπερψήφιση, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες διχάζονται ή ψάχνουν να βρουν λύσεις δεν ξέρω πού, στη Ρουάντα, εδώ να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πρώτο που θα σας έλεγα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την νόμιμη μετανάστευση. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, το οποίο δεν έχει προσεχθεί. Ενώ έχουμε ένα εξαιρετικό σύστημα ασύλου, το οποίο διαχειρίζεται με αξιοπιστία και ταχύτητα τα αιτήματα όσων έχουν έρθει στην Ελλάδα παράτυπα, των παράνομων αφήξεων δηλαδή, και μέσα σε λίγες εβδομάδες έχουμε απόφαση, στο ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης είμαστε πίσω. Και η ανανέωση μιας νόμιμης άδειας εργασίας μπορεί να καθυστερήσει και 2 χρόνια. Αυτό είναι αδιανόητο. Όπως είναι παράδοξο το γεγονός ότι η Ευρώπη και ο διεθνής νόμος ασχολείται μόνο με το ένα, με τα δικαιώματα των παρατύπων, και όλη η προσοχή πέφτει στο τι θα γίνει με αυτούς και αφήνει απ' έξω εντελώς την εθνική δικαιοδοσία και συχνά κακοδιαχείριση τους νόμιμους. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει λοιπόν, όπως σωστά περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, μέσα στο 24, τώρα που το ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης έχει επανέλθει καθώς η οικονομία αναπτύσσεται, διότι τα χρόνια της κρίσης και τα χρόνια του κορονοϊού δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη, να αποκτήσει η Ελλάδα στα πρότυπα της πρότυπης υπηρεσίας ασύλου που έχει, και μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη, η οποία δεν έχει καθυστερήσεις, η οποία πάρα πολύ γρήγορα βγάζει αποφάσεις αξιόπιστες, οι οποίες αντέχουν μετά στον δικαστικό έλεγχο, όταν υπάρχουν απορριπτικές και προσφεύγουν οι αιτούντες, να αποκτήσει και τον μηχανισμό εκείνο τον διοικητικό, τον επαρκή, ο οποίος με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, με σεβασμό στους αιτούντες, με σεβασμό στις ανάγκες των εργοδοτών και της οικονομίας, να μπορεί γρήγορα να δίνει απάντηση. Αυτή νομίζω είναι η μεγάλη πρόκληση για το 2024, και εδώ θέλω πραγματικά να συγχαρώ την Επίτροπο, εκτός των άλλων, για την πρωτοβουλία που έλαβε με το talent pool, την δεξαμενή ταλέντων και την πανευρωπαϊκό συντονισμό στο επίπεδο της νόμιμης μετανάστευσης. Yes, I think this is really important. Just to give you some figures on the EU level, that on an ordinary year, we have around 3.5 million legal migrants coming, and approximately 300,000 irregular coming, like 10% compared to the legal ones. And the legal migration works very well, I must say, but it's not enough, because for demographic reasons, the population in working ages in the EU will decrease with 1 million per year. Is decreasing with 1 million per year. That means that the legal migration should grow more or less with 1 million per year. And that is really a challenge to do that in an orderly way. So I think it's very important that we see that this is a comprehensive approach that is needed. We have to avoid those people that use the smugglers to actually often risk their lives on the irregular arrivals to the European Union. This needs to be prevented, and the smugglers need to be arrested. And to be able to do that, we need this global alliance against migrant smuggling and the new legislation that I have put forward to fight the smugglers. At the same time, we need to have a swift process, as you have now, for those that apply for asylum, and those that are not eligible to stay. They have to return to the country of origin. And here is also an area where we are now stepping up significantly to have a better return rate and swifter processes for that. But at the same time, we need to open more legal pathways, because we need it. And this is an orderly way for people to come to the European Union, both for refugees and for labor migration. Just to give you one example, when we had the Taliban takeover in Afghanistan, you remember?
I remember we had extraordinary council meeting with the ministers of interior, and everybody was very upset and very nervous and saying, oh, what shall we do? Soon we will have millions of irregular migrants coming from Afghanistan. And I say, wait a minute. They are in Afghanistan, and they are at threat. We have a lot of women, we have a lot of female judges, we have a lot of fundamental rights activists that are threatened right now in Afghanistan. And then we changed the mood. And all 27 member states made humanitarian corridors for 45,000 Afghans to rescue them out of Afghanistan. So legal ways and safer ways are not only for labor migration, that's the highest number we need, but also to give shelter for refugees. We recently have a pledge exercise for resettlement of refugees that we do together with UNHCR. And I'm proud to say that European Union, despite the situation that we have migration challenges, despite the situation we have 4 million Ukrainian refugees, member states are not decreasing their pledges for resettlement for those that are most in need in different parts of the world. So this is also important that we invest in the legal ways, and this is a way to have a migration policy that is in order. And this, I think, it's really what our citizens ask us. It's not how many migrants, it's can we do it in an orderly way? Can we manage it? Who is in control of who is coming? And that will really help people to integrate and settle into the society and where they should be welcome. And I really agreed with Prime Minister Mitsotakis saying also, there is a poison, and that causes xenophobia and racism. And that needs to be addressed, because this is this poison in society that will hamper all the good outcome that we could have of a good management of migration.